اوكي، هذا الفيديو رح اشرح فيه كيف بنعمل import ل Revit model على برنامج Velux عشان ينعمل له ال daylight analysis. زي عندي هاي الموديل which was created على Revit وبدي أعمل له daylight analysis and daylight rendering. بروح الموديل تبعي بروح على properties 3D view. I create a section box عشان أنقي بالضبط شو بدي آخذ. مثلا بدي آخذ السايت كامل أو I wanna crop some of it يعني depends. I select the section box بعدين I duplicate my view, right click I select this, I go to file بعدين export export CAD format DWG بعدين I right click and modify settings. I create a new expert setup or I choose one of the existing. Say it's the first time فبعمل new expert setup سميه Velux daylight and okay. Velux daylight, sorry, rename Velux daylight. And then I make sure إنه load layers from standards. I can go with إنه the British standards, whatever standard there is. Yes, and then I change general settings. كتير مهم عندي هون إنه to tick expert views on sheets and links عشان I just want this view. أنا بس بدي 3D model هاد. والexport format AutoCAD يكون the oldest there is اللي هي 2007 هون in this situation. بعمل okay. Once the settings are saved بعمل هون next and it's gonna fit على desktop project 1 say daylight analysis. Okay. I think it's supposed to be saved on my desktop. When I go to the desktop بيكون ال file is saved there. Your project 1 daylight analysis is shown on my desktop. I go to the Velux program وبكبس على import project because I'm starting to work on an imported project. بروح من the desktop and I select the project I just saved. And as soon as it opens لازم أتأكد إنه the model is here. أتأكد من the scale and the units. To test I can measure the distance. It's منطقية يعني خلاص. The scale factor is 1, the unit is in meters. نعمل apply. That's where I've selected it. And the other lines are the section views. As you can see when I move it على يمين عندي بتغير section view depending on what's visible. It cuts the project from its section. Ideally it would be centered. So I move this to get the desired section view. Next في tab surfaces. هون it defines all the surfaces موجودة بالproject. هنا exterior ground اللي هو site, material say organic بدي grass مثلا I select it as grass. surfaces because it's a daylight analysis software رح ياخد as surfaces. أنا اللي بهمني honestly in my daylight windows. أتأكد when I click on the window إنه window glass is selected and I select the appropriate transmittance percentage.
ناخذ اللي بالنص for the sake of now. window glass 68 window glass 68. أنا my project في عندي curtain skylight and I use the curtain wall for it, فبتأكد برضو إنه it's not white paint, it's a window glass. I select transmittance percentage لإله. Now that كل ال glass glazing elements are selected to glass, I'll go next على location. I can select the location of my site. say هون أنا عندي مثلا اسطنبول. If my location مش موجودة من ال latitude وال longitude I can go لآخر option هون اللي هو custom وبحط ال latitude وال longitude تبع السايت تبعي إذا ما لقيته هون. say أنا هلأ بدي أخذ اسطنبول فبكبس على اسطنبول. If my building orientation شوي مايلة مش upright north, I tilt the orientation according لل desired number اللي عندي. هاي مثلا say هاي north وأنا I'm 30 degrees rotated من north. once خلصت هاي بروح على camera view. هلا عنا 3 options. عنا ناخد plan view نعملها rendering, cross section و perspective view اللي هي interior perspective. أنا رح أخذ plan view هلا. بعمل الهايت تبع الكاميرا من the ground. I can أنزله للأرض directly ولا أرفعه say 200 millimeters. I select the area. بس select area. هاي my area has been selected. I can move هيك. بعدين once this has been saved بروح على render. هلا I select the render type. بدي still image. بدي أفرجي luminance range. My sky condition is intermediate, partly cloudy. هاي التاريخ 21st of March. The time of the day is لي 1 الظهر say 13. Okay, resolution low. هلا for the sake of هذه الفيديو رح نعمل render quality low, resolution low. You can make it as high as you like, بس المشكلة إنه بياخد كتير وقت بالرندرينج. فإحنا هلأ لأنها هيك trial رح أكبس render. هلا هاي الكواليتي is not that great بس يعني بتزبط لهلا. إذا بعمل false contour رح يعطيني هون الرولر تاعت اللوكس number واللون I scale it نسبة الموجود عندي على البلان. هون مثلا ما في شبابيك 63 لوكس. هلا في الأوبشن بس لازم أكبس هون false contour force color sorry. في الأوبشن تاع ISO contour I deselect هاي بروح عليه بيعطيني إياه in a contoured manner. هلا كيف بعرف إنه الديزاين تبعي for daylight is sufficient ولا لا؟ في الجايدلاين لكل function بكل space بحكي لي what requirements منيحة لل function أو activity that's held بهذا space by its occupants. هذا البلان view I export هاي الإيمج أو بستعملها للبروجكت تبعي. هلا إذا بدي الكروس section برجع على الكاميرا بكبس على cross section وبغير السكشن فيو بهاي الرولر اللي شايفين عم بطلع بنزل فيها لحد ما أوصل لل desired section view ideally يكون على النص عشان ياخد الفيو اللي أنا بدي إياها. هاي هون زي ما انتم شايفين. يعني بروح على render و نفس السيتنجز بدي I click على render
again هاي الresolution بتاعتها low بس عشان أقدر أبين الsection view برجع على false contouring. as you can see وين ما في شبابيك في عندي daylight، وين ما solid مش داخل عندي إضاءة، ونفس الشي I measure it باللوكس ruler. هلا في الأوبشن تاني إني برضو أعمله زي contoured image I zoom in I zoom out زي ما بدي. هذه بالنسبة لل daylight analysis contouring أو daylight analysis renders that are very useful عشان to determine إذا عندي sufficient daylighting بالمشروع تبعي ولا لا.